ihe kpata anyị ji bịa tata dịka anyị si bụ ekwu bụ na anyị nwa bụ ụmụ unu bụ ndị na-agbasakwa ozi na ndị na-akpagharịkwa akpagharị ebe dị iche iche na-emetụta ndị be anyị arụ ebe fa anọ na ọ ya aga ogologolo anyị asịkwa ka anyị bịa kọwara unu etu ọnọdụ dụ so that enwe ajụjụ unu nwere ịjụ anyị unu ajụọ anyị nwa akọwa eziokwu na enwe ka ọnọdụ Biafra dọkịta maka na so many people believe in Biafra. In fact 98% of ndị Igbo believe Biafra n'ime mmụọ mana ihe dozi iche bụ etu onye si wee kweta na ya na ụzọ anyị esi wee nweta ya ọkwa na ya na-ese okwu. This BVI Channel is a registered company in Nigeria. I na-cover even inside the government house. Wherever I are cover. Mana message remains the message of freedom, economic and political liberation of our people. I do very straightforward. I have run the politicians and I have okwu ndị ya ga-ekwugide n'elu anyị ekwuwe n'ala. The only thing I na-ekwu bụ eziokwu, nwere ihe ọzọ. Onye ọbụla na-ene na our YouTube TV online na afụ na enwere ihe BVI na-ekwu na abụrụ eziokwu. And enwere mgbe anyị na-asị na of course we cannot say we love one Nigeria. It's not possible. The only thing we will love is let our people be free. Mana ihe anyị kwegotere dị bụ that freedom na ya ma nnụzi ọgọzọ. Na ụzọ anyị esi wee nweta ya bụ through diplomatic, legal and political process. Ka mean by diplomacy? Diplomacy bụ ị na-ekwu okwu ịmara ka isi ekwu okwu. Maka enwere ka m esi bịa ikwu okwu kịta ebe nke ọsọ confusion. Anyị adụwa onwe anyị aka n'anya. Mana ọ bụrụ na njiri nwayọ hazie okwu kwuo ya ọfụma aghọta na Biafra means love, ịfụnanya. Enwere ihe ọzọ unu ji nụọ ọgụ na-abụrụ mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Anọ ịfụnanya unu nwee ebe ndị Igbo nọ ka unu wee defend ya ndị be anyị ọ bụrụ eziokwu. So ebe ọ na anyị nọ na-ekwu okwu Biafra ihe anyị na-ekwu okwu udo na ịfụnanya among ndị Igbo first. Maka ọ bụrụ na enwere love and unity among the Igbos and ndị ọzọ so anyị wee kweta na Biafra enwekwa ebe anyị na-eje and that is diplomacy. Okwu ọhụụ na ị na-ekwu omume ọbụla ị na-eme ịbịa n'ogbe gị na village gị si malụ gị asị ezigbo mmadụ. Mụnwa bụ onye ụmụatụla ahụ ọ bụ. Abụ m at a younger age the chairman of ụmụnna anyị na ụmụatụla ahụ ọ bụ. Ụmụ eze nwaọna and ihe eji nye nwere ihe ọzọ na ọ na-ebilive na mbụ onye Biafra. Ebe m bikwe n'Ọka Ngozi ka housing estate. I was elected. The professors will be there. Deputy governor be there. Ebe m bi n'Ọka nke m Okeke be there. I was elected ka emegide election mesi asị tinye onye na high table na onye Biafra ka ọ bụ ka ya na ndị Nigeria nọlụ. So imegide ihe obodo a wee mee ga accept amanga na-atụ gị egwu maka ihe mme Biafra a na-atụ gị egwu ịgafeta ọdụ ka iyi azụ akwa mana ị na-eme Biafra afụ na ị na-eme n'eziokwu na ime mmụọ ndị mmadụ ama ntụ gị egwu ọkwụ nghọta ya na-ekwu. So ihe nji ekwuli ewu diplomacy ọ bụrụ na ya draw diplomatic anyị ga-eme mistake anyị ma during the civil war. The other one bụ political. We have to. Ụfọdụ say na we are Biafrans, we are not Nigerians and they will not be part of the political process. Onye si ya weta voters card ọsọ nke ndị zoo and anyị bido na-akọwalụ ndị mmadụ anyị ka bụ Nigeria kịta because ego ị na-elibe ego Nigeria etu ọbụla isi fụkwa ya kịta the money you are eating is still part of Nigeria. Ụzọ ị na-aga is still part of Nigeria. Mana anyị na-ewelu Nigeria because we were forced. It's just like forced marriage. Enwe onye ya force ka ọ nọlụ you must marry that man. You must marry that man. That lady nọgide tipu gbana abịa nne ya. Nne ya ga-asị ya mba na chiekwa azụ na enwe ka esi ekewa marriage. Ọ bụrụ eziokwu. A ga-akpọkwa ụmụnna settle ya wee kewa. So the truth of the matter is that even though na I hate that entity created by Lord Lugard mana enwe ụzọ anyị ga-esoro wee jiri nwaanyị wee kawala onwe anyị ọ bụrụ eziokwu. So nke kịta anụnwa onye na-asị kịta anụnwa through political process I believe na ọ bụrụ na ndị iwo na-ewo n'obi nọ na gọọmenti bụrụ gọvanọ anyị bụrụ senators anyị ama nga na-ata afọ anyị na-ata and that was why sometimes ago enwe mgbe anyị je na UPP ọ ndị nna anyị ndị veteran ka anyị wetara dị asị ka anyị nọrọ dị wee zụsie okwu ike n'ala wee fụ na anyị win election wee tinye onye ga-anọ dị anyị tinye onye ga-anọ dị ka ọ bụrụ onye ga-ekwuchite ọnụ anyị ka ndị na-emekwa freedom struggle continue. That is political. Then on economic struggle bụ na mgbe agụụ
because you nje kwule most times no maka ego ka go na school. I read economics and as a matter of fact alụkwa m ọlụ n'ụlọ akụ ego ebe ego na-adụ on economic struggle. Ọ bụ na ego nọgidekọ gị na akpa like this, ego na ọbala na-alụkọta ọlụ etu ọ bụla o si wee dụ. Ọ bụ na ị nọgide nara enweta ego etu isi enweta ego, ọ nsogbu ga-adọlụ gị. So onye ka anyị ji asị na so many veterans anwụgo mana enwe ndị ka nọ ndụ, ndị afọ ka nọ ndụ na ha kwa na-echefu ndị afọ na economically. Ọ bụ na the system na-recognize fa na by now na ekwesịrị ndị onyonyo na-afụ anyị, and anyị kwulie last time anyị bịa n'Ọka na by now na onye ọbụla n'ụlọ ọgụ during the civil war kwesịrị ka afịa adụ na kọmputa n'Ọka. Every month akwụkwọ salary akwụkwọ nke ekwesịghị dịka unu jee protest and ekwesịghị dịka unu kwuo okwu gaa, and ọgbọkwa bụ na unu asịgo na Biafra ama mbịazi o kama na ọkịta unu nọ ndụ nke unu megodo eme before na iwu onye ọbụla ṅụrụ ala nri ọfụma ya aghọta ihe na-ekwu. Ọ bụrụ politics ka anyị na-egwu, it's not politics. My father anọzi ndụ and osokwu n'ụwa, so ọ bụrụ na ka o wee benefit ya m ka m ji ekwulu ya, but it is a law of justice and equity that these people fought for us. Ọ bụrụ na ha mụma wee nọ ka n'ọgụ obodo tipụta ha ewere obi fa si ka e defend ya obodo. So afọrọ m ihe liju afọ dị ya na gọọmenti ara asị na ma health care these people na a ga-take care of them till they die. Enwere liju afọ dị ya. Is it not political? Inwe the wrong person nọ na government house e believe in Biafra, ọ ga-ekwete ka o mee? Ọ ghara ekwete. So ihe anyị ji wee bịakwa tata bụ na ọlụ anyị na-alụ na-emetụta ndị Igbo niile ya na ndị na-achọkwa Biafra ebe dị iche iche n'ụwa niile. So we bond with them. Anyị anọrọ sọsọ anyị nwa etu anyị si eme ya bụrụ sọsọ anyị nwa. The political struggle, enwere a political movement I wepụtara the other time, PRM. I say ka anyị na ndị veteran team up. Biko ndị band, I don't know. Aka Biafra. Moment can ekene before man to great veterans. Great veterans. Nke are the more important. Because after moon we didn't sangore. Mgbe na-aga secondary school na Emene Enugu. Ebe ngo secondary school. Ọ na-aga na-aga na express. I feel so sad. Mecha go all na Nizike ebe. Practice we bazie short service na Nigerian Army. And mgbe na-aba ami egbumofibe n'obi iwe ihe me na ndị be anyị. Alụm amị 10 years, 11 years plus sha. Na military police can serve. Maka ọ na-aga ịgụla alụ akpọka military police. So alụcha m ma SIB mana Office of National Security Advisor. Ebe ka nọ last wee pụta. Command kwuo company na Kano, Kaduna, Ilorin and Benin and Ibadan. So I've seen what is happening na Bani. Wefu ka ndị be anyị si aga after good luck pụcha ewetinye Buhari. Ebido appointment a na-enye ndị be anyị anọrọ ya. Ewe na-eme mpụ dị iche iche na-emegide ndị be anyị. Ego ebuniri enu 400 naira ogo immediately. Ọ ndị be anyị ka emere ka hit because anyị na-eme import. Ka anyị ghara ifuze ka anyị eme import ngwa afịa. Ndị be anyị ka efesi ozugbo. A na-ekwu nke a ban nwa nke a na-ban ma moto ma everything. Ndị Igbo ka a na-efesi na all those police ewepụta. The first 1 month police ewepụta against ndị Igbo. Nneche ka ndị be anyị na National Assembly kwuo okwu nwaanyị na-anụ manye. So na-ewute m aka anyị mejọ last year mana m apụta ozugbo apụtara m April last year ka m bịa soro m n'ụwanya bụ ọgụ because afọ m na-eme achọzi eme na ife anyị ego n'ọkpụ na ịka nọ na-egbu oge ife a nwere ike imerụ ndị be anyị nnukwu arụ. So mgbe m bịa meeting n'Enugu mfụ veterans na nke eji Enugu I'm very happy. Biko nu onye kwuru okwu ekwuchago ma m bịazikwu ogologo okwu mana ya nsị ka m bịa ka m gbaa unu ume na anyị nwa ka m ndị young ones na ọ na-ewute anyị n'ihe na-eme and anyị na feel na ọ bụrụ na anyị fọm nwee kind of a political group na ọ ya kanya n'anya aka as of Federal House of Reps na ABGA ọ dị mwute m na anyị nọ pati ndị Igbo mana anyị na-ajụ onwe anyị ajụ ihe aka pati ndị Igbo biko ọ bụ ọzọ nụ because ọ na pati ndị Igbo ama na-akọ akọ veterans na Anambra State maka mgbe nna ajụfa acha na nwe ego a na-akwụ ndị otu anyị ndị veterans nọchara ọgụ ọsị m mba maka Obasanjo na ọ ya akwụ ụgwọ ga ọkakwụrụ ụgwọ a ọkwụrụ ya. So m na-afee na ndị Igbo anyị gọvanọs ndị Igbo ga-ebidogodo ba a na-asị na esi n'ụlọ mara mma ewepụwa ezu and ọbụka ndị Igbo nọ Anambra for that matter bụ na-eme pati ndị Igbo suppose ịkpọ the whole veterans how many for you cannot pay them every month you collect 200 million naira security vote ka iji eme 200 million every month times by 12 talking about how many billion ka ị na-ewe na-eye ọdọkwa na ego nke ị na-ezu na pocket
then you cannot bring out mobile go when you tala from the log, Macagaman and Mamunga. Can you really win? How much will it cost? Among cost anything. I can go out now. Okay, meeting. I'm not believe we're gonna meet you. Mbango Noka, I was a student in music. Different cells. My Oka Menuguma. What I tell I don't believe in Okoyubo, meeting. Because I don't meeting. Some meeting now they go too much. Let's suppose you up one day. I guess I joke with commenters, boy. See me can the veterans. Nobody will pick anybody. I want the Germany. I want Baranda were right to protest. It's a protest. Oh, because Nana live in a dark country that nobody guarding I wait for what? All attack on the mess beat. On one bridge. Each year I can get us because so nobody has right to harass anybody Biafra. If I name me Adrom. Great Biafrans. Oh, veterans. We are the living heroes. In God we trust. Good. Aka Biafra. You know me. Anamade obina pamangole anytime ncho egwu n'okwu. Now, what my brothers have said so far is just to summarize it all. That every year they say they are honoring the war dead, the fallen heroes. How can you honor the fallen heroes and neglecting the living legends? You are our living legends. Seeing you people inspire us, but it disappoints us so much to see those in power. Many of those people in power today are still toddlers when they were fighting the war. Is it not true? Yes. Many of them are not even up to the age to carry catapult. You fought to defend the land that they might live. Then they lived and get into power and dish you and treat you like nobody. We have tolerated that long enough, but now we are saying enough is enough. Good. It is said that freedom starts from here. Your freedom starts from understanding who you are and the powers you have. We, the ordinary people who are neglected, we are the real government. And my people have said it, that we, the people, are the government and they are our public servants. All of you not here, all of you that are here, we are not demanding too much for you from the government. It doesn't take anything for you to have good medical service to the barest minimum. At least every month you go to the hospital, you have your card to go to hospitals to access medical service. Do they give you? No. Do they take care of you? No. The heartbreaking one is that I heard since I came back from UK, the first time I came here, I came with a friend that came with me from Holland, Dan. Since I came, I've been hearing that you people are looking forward on the day the federal government will compensate and integrate you. Can you imagine that nonsense? Since 1970 till now, you are talking about integration, rehabilitation, reconstruction that never happened in Igbo land. That alone is enough to dismember Nigeria, because that was even the basis of Ndi Biafra to say, okay, let's end the war. Because there was no victor, no vanquish. You didn't surrender your guns. So we are not conquered people. But because the people we left in government are now behaving like stooges in the hands of our oppressors, they are now treating us, the Biafrans, as conquered people. You cannot say that you work in the Shell and expect Chevron to pay you salary. Is that possible? I don't even expect them, because they will never integrate you. They will never take care of you. I mean the federal government of Nigeria. Even the ones that serve them, have they treated them well? Have you seen? Go and see their stories. Their families are neglected. Once you die, they even kick you out of the barracks. It is not only you
that fought in the Biafran territory that are victims of this thing. Even those that fought on the side of Nigeria, those in government did not take care of them. Only those few allies not on top, they will continue conspiring, and the victims of Nigeria are the ordinary people. If fight breaks out now, it is the ordinary people that will die. But we don't have issues with them at Abuja. We will start our own case here in Biafra land. Not in Biafra, kind of, we are in Biafran land. Is that not true? Yes. And we are still Biafrans. Is that not true? Yes. Good. We are forced into being Nigeria against our wish. And we are still going to continue to agitate through all legitimate process to get and secure our freedom. There is no two ways about it. It is only about what? Time. But as for that, a guy on here today, those in government will not tell us. Even some of us that are agitating for Biafra will say, no, leave everything until Biafra come. We'll start fixing our hands. We'll start all that. We will wait till Biafra comes. That is arrant nonsense. Now that we are in Biafran land and we have people that are in government houses, the governor of Anambra State, is he a Biafran or not? Good. Is he Arewa? Is he Oduduwa? The same with Enugu, Abia, Imo, Delta, Rivers, and the rest of their body. Why would they neglect their own fathers who fought that they might live? PRM is demanding, whether they like it or not, they must create Ministry of Veterans Affairs. Now, Biafran land. It's a must. We are not begging it. And that is part of the things we encourage you, like PRM USA. We will start from the veterans. Our major issue, because you cannot neglect those who fight for you. Anajianyo and Jindibo. Biafran land is holding us down. How can we progress while neglecting abandoning those who fight that this land might remain? If you didn't fight, here might be overrun by Fulanis, overrun by cattle rearers. And there will be nobody calling himself a governor. What we'll be having here is emir. So what we are trying to do right now is to make sure that the veterans first, let them, when they are going home to our ancestors, they will have good record to present that our land is in what? In order. And how can that happen? That's why BRM is pushing the veterans case forward. And that is the reason why we want PRM and the veterans to be at this meeting. Because there is where all the Igbos with other veterans will be there. And we'll make this demand. In that ministry, they will have a Biafran as the commissioner of that ministry in all the states. And have the data of all Biafran veterans from all Biafran land, whether in the southeast or south. They have their record. And they will have their card. It is not only voter's card that they will give you. You should have your health insurance card that will be funded by the government. So that Aroyage, you don't need, hey, my children, none of them got to work. How can they pay your hospital bills? Your children, after selling some of your properties and toiling all your life to train them, they don't have work. Many of them are struggling. How can they pay your health bills? How can they feed you, take care of you? You're still living in penury. And that is where we say there must be, number one, go to your health. Then giving you stipends. And what is yours that so much? That is where we are starting. That Ministry of Veterans Affairs is a must. And you have health insurance in Igbo land. They can fund it. They shouldn't tell you there is no money. You heard some of the people when we published the other video. Some of you might have gotten the effect and the response from people who are calling all over the world. The veterans are gathering. We want to get all your data. So if you live now, if you know anybody that fought the war that is still alive, we need their numbers, we need their address, we need to bring them together under the veterans, so that when we are speaking, because we are going to match the street of the whole southeast, beginning with southeast, we are going to match the whole street. All the veterans will come out
and let me see the reason why they will not have you integrated, rehabilitated, and reconstructed. Because many of you, the sickness you are passing through now, what you are suffering today, is as a result of that war. So it is your entitlement. You are not begging government to do that, and that is where we stand. We are not begging government to. We are not pleading with government to. We are making a demand, because now we will be the people. Now we be what? Government. Now we the government. Okwuchakwa ka ọ ra m n'ọnụ ka Chineke mezie okwu.